Muy buenas chicos, bienvenidos a GamerBits, espero que estéis todos estupendamente bien y disfrutando vuestras consolas, hardware y videojuegos favoritos. Hoy tenemos aquí el Indie World de Nintendo, que lo vamos a ver en directo con vosotros y lo podréis ver más tarde en YouTube, ¿vale? Vamos a ver qué nos presenta Nintendo. 3 segunditos. Durará 20 minutos este evento. Empieza con un juego Play 16. A ver qué nos... Debido a las COVID-19, las fechas de lanzamiento y cualquier otra información mostrada en el vídeo puede cambiar. Bueno, lo habitual, ¿no? Oh, no se escucha. We're back today to showcase a slew of indie games coming to Nintendo Switch. No se escuchaba. Our indie partners span the globe, from Sweden to Australia and Japan. And we can't wait to see what they've been cooking up. So let's get started. A ver qué nos muestran. Este me suena bastante. ¿Eh? Vaya bichitos minis, ¿no? Gráficos así minimalistas. Lumberland. Oblets. Oh, don't you just love games that are Uno de los juegos cozy tan entrañables y and peculiares weird? como este. Oh, I absolutely do. This charming creature collection Coleccionar seres and farm adorables en zona simulation naranja en game este from juego de Lumberland Lumberland. has everything to give you the warm Bueno, que os fuzzies. derretiréis de puro amor. Grow and train adorable little Ya creatures called estar estos ooblets pequeños as you señores oblets cultivate para llenar new la vida life in the blossoming la próspera comunidad community de of Ciudad Badgetown. Insignia. Tiene pinta como Customize your un character. Stardew Valley, Befriend ¿no? the locals. Con criaturillas, Decorate your bueno, house. relleno de Run criaturillas, your una own mezclita de shop. Pokémon, pero And most sin combates, importantly, ¿no? have epic dance battles. You can even dress up your Batallas pals and épicas de travel baile. to different locations. Visit the arcade-packed Las boardwalk mayores in de Port diversión. Forward. Saunter through the spooky swamps of Nowhere. And ascend the frozen peaks of Tippy Top. Ooblets waddles its way onto Verano de Nintendo Switch 2022. this summer. No está mal. Colorful and mesmerizing planets await Patora in los this fast-paced action RPG across the cosmos. In this deeply story-driven game by RPG. Stormmind Games, you'll use both strength and wits to interact with others and conquer the challenges ahead. Balancing the duality of your physical and mental powers is key. Sacrifice one for the other against opponents and things might not turn out well for you. Ultimately, your conscience will carry the weight of your decisions. What kind of hero will you become? Choose your destiny in Típico, ¿no? De los Lost RPGs, ¿no? Que si Haven, decides algo, launching on pues Nintendo puedes Switch this desbloquear autumn. otro final alternativo. こんにちは、生高橋です。エルケッドがもうすぐ Nintendo Switch で遊べるようになります。エルケッドは私が学生時代の頃、流れるというテーマのコンテスト向けに好きなゲームからインスピレーションを受けて開発したプロトタイプ作品になります。私が学生を卒業した後に、それをブラッシュアップしたのが本作になります。シンプルな操作と直感的なルールからは想像もできないようなひらめき体験をご用意しておりますので、ぜひ Nintendo Switch で楽しんでみてください。Aventurita pixel art. Tipo NES, más bien, más que NES. Limitadito de colores y de objetos. Recuerda mucho a los Mega Man ahí, pero sin disparar tanto. Puedes lanzar tu cabeza y eso
Y eso enciende los objetos, ¿no? Que están conectados a donde lanzas la cabeza, ¿no? Hey, Interesante if you're mecánica. looking for a clever and challenging 2D puzzle platformer, then we've got just the game for you from Nama Takahashi, a one-person development team. Y puede ser Here, un solo you're a integrante. small robot named Eloy, who's on a mission to restore light to the world while navigating a booby-trapped facility. By using your electrifying powers to touch walls, floors, platforms, and switches, electricity will charge through them and bring them to life. No es ya donde lanzas la cabeza, es que si vas de pie, está conectado el suelo a lo eléctrico, tiras la cabeza y realmente es la cabeza lo que potencia. Mira, de hecho ahí había dejado la cabeza y se había ido corriendo a otro sitio. Claro. Un poquito de puzzles interesante, ¿eh? A mí personalmente no me acaban los juegos indie así de tan retro, pero bueno, la verdad es que la mecánica me parece muy interesante. Esto está el ritmo de la música. Interesante, pero estos juegos son el típico de que si lo puedes probar en una demo o así es cuando te lo venden realmente, ¿no? Cuando... Feel the beat in Soundfall. This fast-paced, rhythm-based dungeon crawler from Noodle Cake and Drastic Cuando realmente pruebas el gameplay, vale, de un juego musical así de... Es así, shooter, es cuando realmente te lo venden. Todo relacionado con la música. Move to the music solo, or with up to 4 players locally or online, as you restore harmony to Symphonia's corrupted lands. Levels and encounters are dynamically generated from the music, and there are over 140 songs to choose from. 140 so canciones. Pick the tune you Pues, want to hear nada mal, para un juego indie esa variedad de temas, ¿no? Y con todo generado procedimentalmente, ¿no? Para que sean mapitas nuevos, bueno, para que no sea la misma partida, el mismo combate, nada mal. Giving you opportunities for multiple playthroughs. Get your head bopping to Soundfall, launching on Nintendo Switch hostia, disponible shortly ya, after this presentation. Why is it freezing in here? You better be ready to weather the snowstorm in Wild Frost. Take on the harsh elements in this tactical roguelike deck builder from Deadpan Games. Roguelike de cartas your deck as you y encima de combates. Eternal frost. Card companions and items are at your disposal. Use them to battle wave after wave of monsters, from the deceptively cute penguins to brash and brutal bosses. Plan your next move using the dynamic counter system and fell those frosty pues está currado, porque dices, bueno, no han hecho personajes animados, pero se han molestado en hacer algunas animaciones en las cartas y recuerda mucho el estilo de dibujo ahora de aventuras, o un poquito también a... no me sale el nombre. Hej, jag heter Hanna. Och jag heter Rebecca. We're from Landfall Games, a small game studio based in Stockholm, Sweden. And we are excited to announce that our game, Totally Accurate Battle Simulator, Totally Accurate Battle Simulator a Nintendo Switch. Hostia, we first started working on TAPS in 2016. The idea was to make a game that is inspired by the feeling you got when playing with your action figures as a kid. Pues veremos cómo va en Switch, porque en PC la verdad es que sufre bastante de optimización de CPU y tal. Our wonderful community has been with us along the way and helped us shape the game with their suggestions and feedback. So together with them, we're proud to bring TAPS to this awesome platform. Ahí van, ahí van.
La verdad que es un jueguito que está divertido de ver. El caos que puedes liar en un momento. Do the wobble wobble. Wait, what? You heard that right. In this fighting game from Landfall Games, you'll lead teams of over 100 wobblers in battle, hailing from Es una ancient locura este lands, juego, spooky lo mires worlds, como lo and mires. fantasy realms. Those wobbly physics are, Se bambolean que da very, gusto. wobbly. Oh, they're awesome! And those aren't your garden variety battles either. Watch your wobblers flail and fail in silly simulated battles. Or make new ones in the unit creator and customize their size, weight, and speed, among other stats. Desde la carretilla a mí me Can't mata get de enough verlo of siempre. The wobble? Send them to fight your friends in online multiplayer mayhem. Say it with me. It's wobbling time. You never cease to amaze me. Totally accurate Bueno, battle verano de simulator. 2022. Wobbles. It's way onto Nintendo Switch this summer. Los creadores de Gato Roboto. El distribuidor de Omnibus. Así sí que me mola un juego pixel art. Pues bueno, es pixel art, pero la verdad es que está modernizado, ¿no? ¿Cómo sería un juego pixel art si pudiera aprovechar todo lo que hay ahora? Umbrella. Oye, pues este sí que me mola. Aventura de acción no ir punk. Vamos a mezclar más géneros. Básicamente una Umbrella es un arma dentro de un paraguas, por si alguien no ha pillado la referencia fácil. Along the way, you'll scavenge for scraps and spare parts to upgrade the umbrella. Ah, puedes mejorarla encontrando piezas. Tiene muy buena pinta. In a world rapidly losing its natural resources. And that's just the beginning of your investigation. Plenty of dark twists and turns lie ahead. Gumbrella launches 2023, on joder. Nintendo Switch Pues yo next year. pensaba que estaría ya en plan Hey everyone, para I'm lanzarse Jared pronto. Huntley, lead programmer on We Are OFK. And I'm Luca LaFay, lead singer of the band OFK. We're super excited to announce that our music biopic game is coming to Nintendo Switch. Yes! Ooh, I can play it on a tour bus. Ugh, I can't wait to tour together. We haven't seen each other since that music video brainstorm at your Ni place in idea LA in 2019? De este Yeah, grupo. wow. And with the game on handheld, it'll be easy to play the new episodes that are coming out every single week, back to back to back. Can't wait to share OFK's story and music with y'all. Hey Jared, can I get your opinion on tour outfits? ¿De qué va esto? Un título biográfico del grupo este. This musical narrative from indie pop band OFK is gonna take you on quite the emotional ride.
Set in downtown Los Angeles, Itsumi Saito struggles to establish herself in LA's ruthless music scene while managing a full-time job, a social life, and a brutal commute. But a chance encounter with a rising Hollywood music producer may give her the edge she needs to achieve her dreams. Through episodes released weekly and interactive music videos with a fully voiced cast, you'll witness the lives of Itsumi and her friends unfold. You're allowed to take a break and not be okay for a second. Thank you. Curioso que de un grupo de From fighting over 4 song lyrics at sea band uno practice el to protagonista, sending silly bueno, memes via text. la chica la It's a protagonista de la heartfelt historia. making of the band journey that's sure to pull at your heartstrings. We are OFK. Curioso. Drums onto Nintendo Switch this summer. Hi, I'm Dom, And I'm Tom. and we're Spiral Circus. We are an indie games developer based in Bristol, UK, and our passion for the stranger and surreal side of art is what brought us together. We both come from really different backgrounds. I was a research scientist and Tom's a fine artist. Because of the pandemic, we've been an entirely remote team, and almost all of Silt has been hand-drawn at night by me, which seems entirely appropriate for the subject matter. Our audio designer even set up a fish tank in his studio to record the underwater sounds that you'll be hearing throughout the game. We're really Curioso. excited for you to experience our hand-drawn work. La brought to life, innovación and we hope you nunca me enjoy deja exploring the de strange sorprender. oceanic world of Silt on Nintendo Switch. Take a deep breath and Vamos, dive de into the las- de harrowing las ocean luces. abyss. In the depths of this puzzle adventure from Spiral Circus Games, you'll unravel long forgotten mysteries as you explore a surreal underwater realm filled with strange machinery, ancient ruins, and dangerous ocean inhabitants. A variety of sea creatures can be possessed, harness their abilities to solve puzzles, navigate the haunting environment, and survive encounters against deep-sea Goliaths. There's more than meets the eye in this unsettling, monochrome world. Plunge into the Sí, dark waters junio de of Silt, 2022. launching Otro, on Nintendo otro para Switch el veranito. next month. Hey, a way to avoid Uy, traffic. mini Morning motorways. commutes can be a real jam, if you get my drift. Yo lo tuve para I review know, right? y de hecho lo tengo el But juego guess todavía. what? In Mini Y es un Motorways juego, from developer a Dinosaur ver, Mini Polo Motorways Club, no mienten the el nombre, key es to mini solving the de city's congestion de problems minimalista, is you. ¿vale? De ir resolviendo Draw and build roads el to puzzle, ¿vale? create De a gestionar el bustling tráfico metropolis en and diferentes keep ciudades del mundo, que al final traffic flowing on todos maps inspired los by niveles real-life más o cities. menos funcionan igual. As demands interchange, Pero you'll la verdad es que yo lo continuously encontré redesign una and lástima de expand que fuera via tan, upgrades like highways and tan roundabouts. minimalista. Ramp up the difficulty by taking part in daily and weekly challenges. Pero bueno, More la verdad es que es maps un juego will que unlock está as you become chulo a master como road puzzles así designer. de How long matar can el you tiempo, keep ¿no? the cities of the world moving? Buckle up for Mini Motorways. Está Cruising onto listo ya, Nintendo Switch estaba en otras shortly after this plataformas. presentation. Estaba en iOS y en Android y ahora Wow, estaba a en PC flying también, pues hospital. era lógico That's que estuviera new. ya. I've never Un seen that hospital before. volador lo nunca he Then visto. hop aboard this heartfelt narrative adventure Fue from igual Ghost extraño. Pattern, set in 1970s Parece rural verdad, la Australia Australia. rural de los años 70 As en un hospital intrepid teen volador. journalist Casey, you'll come to know a diverse cast of eclectic voiced characters through the stories they tell and the moments you share. Each story unfolds in real time, at the same time, so you get to choose which ones you want to experience. Follow Todas the las hospital's historias van inhabitants, corriendo al mismo tiempo, así que tienes que ir eligiendo a qué le prestas atención. Interesante para rejugarlo, ¿no? Y ver otras historias que te hayas perdido. It's Casey. Not Casey. Just Casey. Sure. By keeping track of information in your notebook and spending time with certain characters, you might unearth new stories, locations, and revelations. Multiple playthroughs will also give you the opportunity to witness other Pero ese juego varias events, veces y allowing you resolver to los delve misterios. deeper into the stories and Podéis weave together encontrar mysteries aboard the otros airship. eventos. Wayward Strand lands on Nintendo Switch 21 de July julio, otro para el 21st. veranito. Lógicamente todo para el A verano. randomly generated Fruit of the Lamb. world awaits in this action-adventure game from Massive Monster.
as a possessed Es lamb un cordero saved poseído. by a foreboding stranger from a ritual Rescatado por un sacrifice. providencia desconocido que You debería need to devolverle el repay favor. your debt by creating a loyal Qué mal community rollo, ¿no? of woodland worshippers. Gather resources to build structures. Then, gather your courage to brave deadly dungeons like the Silk Cradle. Venture through its dark depths, teeming with razor spiders and toxic millipedes, to challenge the dungeon's overlord Shimura. There ain't anything sheepish about it. Cult of the Lamb trots onto Este Nintendo también me ha Switch parecido this year. interesante. Uy, ahora vienen las presentaciones del tirón, ¿no? Que ya estamos en los 20 minutos. Souls-like. Con el ermitaño, con el cangrejo ermitaño. Self. Hostia, sacando los palillos ahí como si fuera una espada. Y este con los cubiertos ahí atados en las pinzas, ¿no? Es que las pinzas no eran suficientemente letales. Bueno, pinta divertido, la nota de Crafts 3 Sureste. Veremos a ver. Hey Crab fans, I'm Nick. And I'm Caleb. Admiradores de los Previously, cangrejos. AgroCrab released Going Under, and it didn't make us rich. So this time, we're selling out and giving the people what they want. Crabs. Our second project is a crustacean. No sé si lo habéis leído. Ya con su anterior juego no se hicieron de oro, pues ahora sí que van a hacer lo que la gente le pide. Enemy for an action game. They've got natural weapons, can strafe from side to side, and you can hit their weak point for massive damage. Souls-likes are known for their difficulty, and we want to create a game that maintains that challenge while being approachable for new fans of the genre. Ooh, what if you died in one hit when you're not wearing a shell? I just said it's supposed to be approachable. Oh, what if every time you dodge roll, there's like a 1% chance that you just trip and fall over? Well, looks like our segment's over, everyone. It's time for Crab. All right, Eriko, put your pincers up. Sí, sí. Cada vez que ruedes un 1% de posibilidad de caerte. Anyway, in this action adventure from AgroCrab, you'll embark on an epic treasure hunt under the sea to buy back your repossessed shell. Desde luego pinta While divertido, wading through this underwater world plagued by pollution and sinister secrets, you'll scavenge for trash and use it as a shell to defend yourself in challenging combat. There are over 50 potential shells. 50 conchas disponibles. Repel enemies with powerful umami magic. Umami magic. If you don't, you'll be in a pinch before you know it. After all, one crab's trash is another crab's treasure, which sidesteps onto 2023, Nintendo joder. Switch next year. Desde luego no lo esperaba para tan lejos. For our last segment, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Enjoy! Alargan. Buenas, el pana. Y nada, ya muestran otras cositas. Estoy viendo el Indie World de Nintendo, el pana. Es un evento en directo, ¿vale? Que nos muestra a Nintendo los juegos indie que van a llegar a Switch. Uy, los monitos. Idol Manager. ¿Qué cojones? Las cartas y ha visto las cartas del otro en un reflejo, ¿no? De un cubierto en la mesa. ¿Qué? That's all for today's Indie World.
Pues nada, con esto se termina el Indie World de Nintendo. No ha sido muy grande en cuanto a presentaciones, ha habido cositas interesantes, pero ya os digo, este pues no es uno de los grandes eventos de Nintendo. Pienso que sus Direct pues son los eventos más interesantes para ver. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente evento especial en YouTube, Twitter o más tarde en Twitch, que estaré jugando algún jueguito. Hasta luego, chicos.